Right. So I want to define an object. O is equal to object. How many properties are there for O? O an object ki enni properties unnai? మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ ఏమైనా మీకు ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ రాకపోతే అక్షరాలు రాకపోతే చెప్పండి ఐ కెన్ ఈవెన్ టెల్ ఇప్పుడు మీకు దీన్ని స్క్వేర్ కర్లీ బ్రేస్ లో ఉంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అన్నది క్వశ్చన్ నాకు ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీ something called employees is a property which is having a value. What is the value of it? Then value enti employees value enti property and its value. What is the property name? So now I am telling O is an object. O dot employees. Employees అన్నది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ O dot అదేమో సరిగ్గా రావట్లేదు O dot employees అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ ఏంటి ఒకళ్ళే చెప్తున్నారు అది ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది సింబల్ ఈ సింబల్ ఏంటి ఇదేం సింబల్ ఆ సింబల్ దేనికి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది యారే యారేలో ఏమున్నాయి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఒక యారే ఫామ్ చేసి ఆ యారేని తీసుకెళ్ళి ఎంప్లాయీస్ అన్న ప్రాపర్టీకి వాల్యూ అసైన్ చేశాడు ఇదంతా కలిపి ఒక ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ సో దిస్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ ఇప్పుడు నాకు ఎంప్లాయీస్ లో జాన్ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఎలా వస్తుంది ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఆబ్జెక్ట్ O dot employees dot count and length ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు 3 members దీంట్లో I want to get O dot employees dot or employees first employee dot first name కావాలి first employee first name Similarly, O dot employees of second employee last name కావాలి third employee second అంటే third కదా first employee అంటే 0 కదా 2 అంటే third employee so it's an object notation. We can pack the whole data in the form of objects and compose them as arrays objects. So this is how we can always create. Alage employees kaakunda students kuda unnaru adu object lo you can add another one to O mean students employees ki kalipi oke danlo oke object lo pampinchesu big object
Object is containing some more objects inside. And ఏం లేదు ఒక కార్టన్ తయారు చేసి ఆ కార్టన్ ఇంకో చిన్న చిన్న కొన్ని బాక్సులు పెట్టి పంపించేస్తాం. Then based on the requirement we will separate it on the browser side. So server is normally going to send the data, or browser is going to send the data to server. Either way it is working. Either way it works fine. First of all, we need to know how the JavaScript objects are defined. Object is defined in the using curly brace or flower bracket, and the property normally contains names, and properties values are assigned with a colon followed by the property values. Now this property value is an array. Now array is still containing 3 more objects, and this object again having 2 more properties, first name, last name. The first name property value for the first object is John, and for the same thing last name is Doe, and for the second object first name value is Anna and last name is Smith. Similarly, the third object first name is Peter, last name is Jones. So this is a small example, JSON example. You can also access the same JSON data like this also. Object of employees of 0th employee dot first name. ఇలా అన్నా కూడా వస్తుంది. డబుల్ కోట్ ఎంటర్. John. Object of employees of 0th employee, the first employee of first name. ఇది కూడా మళ్ళీ కావాలంటే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. Object of the object O employee లో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి. Like a 3-dimensional array, but not a 3-dimensional array it is. It's an object. When it is an object, you can access it as a dotted notation. O dot employees of 0. Since it's an array, you cannot access it like that. Again, it is an object dot first name. O dot employees of 0 dot first name. JSON rules. JSON syntax rules ఉన్నాయి. Data is in name and value pairs. Data is in name and value pairs. Data is separated by commas. Curly brace hold objects. Square brackets hold arrays. అంతే. మీ ఇష్టం. You can compose anything. Object array పెట్టొచ్చు, array objects పెట్టొచ్చు, objects anything, any combination you can try. Objects పెట్టొచ్చు. These basic rules you need to understand. JSON data, a name and value, and a value. So this is a small example. First name John. Normally మీరు డబుల్ కోట్ పెట్టకపోయినా వర్క్ చేస్తుంది, బట్ JSON ఆబ్జెక్ట్ వాలిడేట్ అవ్వాలంటే డబుల్ కోట్ పెట్టాలి. ప్రాపర్టీ కూడా, ప్రాపర్టీ నేమ్ అని కూడా డబుల్ కోట్లో ఇన్క్లూడ్ చేయాలి. Field name in double quotes followed by a colon by a value. So this is JSON objects. A small object it is. This is also a JSON object. So JavaScript object notation lo ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ డిఫైన్ చేయాలంటే this is the way to define the object. Now JSON arrays means multiple objects are composed as a single array. That's what we have seen. అంటే ఇప్పుడు JSON arrays ఇవి.
అంటే ఇన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ కలిపి JSON ఆబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఒక యారే అయింది. మళ్ళీ ఇదంతా కలిపి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. The whole thing will constitute an object. So the whole thing will become constitute an object. ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి what will be going to happen. ఇప్పుడు ఈ whole thing you can also assign it in a text. ఇలా చిన్నది ట్రై చేయొచ్చు మీరు. This whole thing you try. This is actually string. Text another string, right? So I am trying that one now. So text another define చేసింది. ఇదంతా string. సింగిల్ కోట్లో ఉంది కదా మొత్తం అంతా స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ కన్కాటినేట్ చేస్తూ we have composed a single string. What is text? Text అన్నది ఏంటి ఇప్పుడు? Text అనేది ఆబ్జెక్టా? స్ట్రింగ్. టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్. బట్ నాకు దీని స్ట్రింగ్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్లు కావాలి. Now there is something called O1 is equal to JSON dot parse of text. O1 అన్న ఆబ్జెక్ట్ ని పార్స్ టెక్స్ట్ నుంచి జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేసుకుంటున్నా. Now O1 is an object. O1 is not text. Type of O1 is an object. O1 dot employees is an array. O1 dot employees of 0 is an object. O1 of employees dot first name is John. What I would like to tell you is any JavaScript object can be converted as a string, and any JavaScript object string can be converted as an object. ఇప్పుడు మరి నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ స్ట్రింగ్ లా ఎలా కన్వర్ట్ చేయగలను? ఇప్పుడు O1 అన్న ఆబ్జెక్ట్ ని నేను స్ట్రింగ్ లా కన్వర్ట్ చేయాలి. O1 డాట్ టు JSON string, you can even convert back. ఇక్కడ దాంట్లో అయితే వస్తుంది. ఇదేమో బ్రౌజర్ చెత్తగా ఉంది. స్ట్రింగ్ రావట్లేదు. ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ అంటే కానీ ఇక్కడ సరిగ్గా చూపించట్లేదు. అక్కడ వచ్చిందా? ఆ బ్రౌజర్లో బాగుంటుంది, క్రోమ్లో బాగుంటుంది.
O1 is an object. I want to convert this object O1, a JavaScript object, to string. మామూలు స్ట్రింగ్ వస్తుంది, ఆ స్ట్రింగ్ అలాగే డబుల్ కోట్స్ లో పెట్టేస్తున్నా. ఆబ్జెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. Same thing, back and forth you can also convert. O అన్నది కూడా ఆబ్జెక్టే కదా, O డాట్ object JSON. You can even convert it to string basically. So there is JSON tutorial anyway, we are going to do that anyway. JSON.parse will parse a string to JSON object, but the back and forth you are supposed to do it. You should be able to do it. To string వస్తుంది JSON object to string format లో వస్తుందా? XML, what is JSON? text. Similarly, you can send the thing with JSON string. We already seen this. String వచ్చింది, నేను అడిగేది రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయా, అక్కడ వస్తుంది మళ్ళీ. jQueryలో we can convert it. JSON, okay. We already చూసాం. Using eval also you can do it. JSON.stringify. Correct. JSON.stringify. Stringify of O1. Now it's going to give you the object as a string. Now it's going to be a JSON string. ఎందుకు బ్యాక్ స్లాష్ పెట్టింది? డబుల్ కోట్లో పెట్టింది కాదు, మొత్తాన్ని డబుల్ కోట్లో పెట్టింది కాబట్టి బ్యాక్ స్లాష్ డబుల్ కోట్ పెట్టింది లోపల కూడా. అదే బయట సింగిల్ కోట్ పెడితే లోపల దానికి డబుల్ కోట్ పెట్టక్కర్లేదు. బట్ డజంట్ మ్యాటర్. నౌ దిస్ ఇస్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టబుల్ ఫార్మాట్. నౌ JSON.stringify. JSON.stringify of object so that you can convert a JSON object as a string. Any JSON object you can convert as a string. Now you can store the string, say xyz or text1 is equal to JSON.stringify of O1. Now txt1 ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ కింద. అంటే మీ ఆబ్జెక్ట్స్ టెక్స్ట్ ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకుని మళ్ళీ కెన్ కన్వర్ట్ దెమ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్.
So you can store your object. You can again get them back to the state where it is to do something. So this is a way of storing the objects and retrieving them back and doing something and whatever it is. So you can directly work on JSON. So you can also take JSON, and JSON examples are there, but anyway, let me go back to the previous. Methods you can also add anyway, that's it. Functions కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్. JavaScript ఆబ్జెక్ట్ కి JSON ఆబ్జెక్ట్ కి ఫంక్షన్స్ కూడా యాడ్ చేసి పంపించవచ్చు కావాలనుకుంటే. So JavaScript functions, anyway we have seen something. JSON. Now let us define small data in JSON and let's try doing something. So I have some data in a text file or in something JavaScript file, and which is to be loaded as a JSON or whatever it is. So you can also use those things and accordingly you can proceed on. Now first let me create a small file. I should have started it anyway. Chrome లో రావట్ సింగిల్ కోడ్ పెట్టుంటా చూడు. ఫస్ట్ లో సింగిల్ కోడ్ పెట్టిందేమో, డబుల్ కోడ్ లోపల కూడా డబుల్ కోడ్ పెట్టిందా అంటే అది ఇంటర్నల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, కనిపించదు అంతే, నీకు చూపించదు. డబుల్ కోడ్ లోపల డబుల్ కోడ్ ఒప్పుకోం కదా, అది ఇంటర్నల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే కొన్ని చూపించదు క్రోమ్. Right. So let's write a small JavaScript in which let us define some JavaScript objects. Okay, so you can define JavaScript objects. Say object 1 or obj1 is equal to object 1 is equals to, let me define an object student. Name Ramesh. Age marks something like that. So and again all these objects are to be separated by commas. Please understand it. The comma must be there at the end of the object, before not at the end of the last object.
లాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు చివరి కామా తీసేయాలి. So this is a small example. An object, I am trying to define an object. You can save this object in a JavaScript file, save, JSON object.js. ఈ వాల్యూస్ కూడా మీరు కావాలంటే డబుల్ కోడ్ లో పెట్టేసేయచ్చు. Numbers ni kuda, if you want to keep them in double quotes, you can keep them in the double quotes. No issue at all. మీరు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ it will keep it in the double quotes anyway, doesn't matter. Now this is your object. HTML. JSON object.js. Now you want to do something with those objects. HTML, okay? Now you want to do something with this object, right? Div id is equal to, say, output my div script. I want to actually what should I want to do? I want to compose a small table out of the object data. So all the employees, I want to keep them as employees at employees or students. Then students are students. So all the students, I want to keep them in a table. I want to keep all the students in a small output HTML table. That's my idea. So I actually defined an object. This object I would like to use here in my script, and I want to populate this div. We divni populate cheyali with the output that what I am going to compose. First nenu oka object teeskuni chestanu na lopala. So first one object teeskuni cheddam. Em cheddam, chinna pani cheddam. First one object teeskuni dan properties rendu dani meeda raayali.
So one object, let us pick one object first. Which object let us pick? The first object. ఇది ఒకటి పిక్ చేస్తాం. ఎలా పిక్ చేయగలను? So I have an object called obj1, right? So obj1 is a student var stu is equal to obj1 dot, okay, students of first object in తీసుకుంటున్నాను. I am taking the first object. I am taking the first object. So అందుకని మనం ఎప్పుడు ఒకేసారి let's not do big thing first. Let's do a small thing. What am I taking first? Okay, I want to check whether I have taken proper thing or not, right? So I want to now write, I want to pick this div. How can I pick this div? ఈ div ని ఎలా పిక్ చేయగలను? దీనిలో where d is equal to d, say for d stands for div అనుకుంటే d is equal to document dot get element by id. What is id? Output. ఇది నా d, నా అవుట్పుట్ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే, ఓకే, d అనేది అవుట్పుట్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, అవుట్పుట్ div. od అంటున్నాను, అవుట్పుట్ div. od stands for output div object లేదనుకోండి. Now od dot inner html is equal to student అన్నాం. ఏమవుతుందో చూద్దాం. Let us check. od dot inner html is equal to stu అంటున్నా. I'm just trying to fetch one object of student object and trying to put it in my HTML, inner HTML. What will be happening? Let me see what is going to happen. Right? Name of the output to desktop. My work. Today, JSON object అంటుంది. And it's trying to put an object పెడుతుంది. No, I want to actually put some string. Small thing, ఏ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందో చూడాలి. I want to see what object it has got. stu dot to string. To string అయితే ఏమవుతుంది? అది ఆబ్జెక్ట్ అని అంటదండి. క్రోమ్ లో వర్క్ చేస్తాను అనుకుంటుంది. క్రోమ్ లో వర్క్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. క్రోమ్ లో వర్క్ చేస్తుంది ఏమన్నా? Okay, it's not directly coming. Let me first student object కదా, స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ ఒకటి పెడదాం. స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ ఒకటి పెడదాం చూస్తున్నాను. od dot inner html is equal to student name. రమేష్ వచ్చింది. ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్ plus concatenated by a comma plus student age plus concatenated by comma plus student marks. అన్ని కలిపి ఒకే స్ట్రింగ్ లా కంపోజ్ చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుట్ ఇట్. ఇట్ హ్యాస్ కమ్. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. హౌ ఆర్ వి ఏబుల్ టు జీరో? ఇప్పుడు నన్ను థర్డ్ స్టూడెంట్ ఎవరు? ఐ డోంట్ నో. ఫోర్త్ స్టూడెంట్ బేసికల్ 3 అంటే ఫోర్త్ స్టూడెంట్ కదా. సో G1 fourth student है ना? Yeah, he is a fourth student. Now you are able to do something with the object.
ఏం చేసాం 3 steps చేసాం బేసికల్లీ మొత్తం ఫస్ట్ ఒక JavaScript లో we have kept all our the whole definition of the object. In the next part we actually picked the one particular end object. Inside there is an object. Means inside the object there is one property called students. Inside the student there are many array of objects, and out of which we are only picking one particular object from the array and storing it inside STU. Now we are also picking this output object, div output. So we are trying to write the div object output, picking. How are we picking? Document.getElement by ID. ID and is anamata. Output is the ID. So this div ID we are picking it. Now we are actually putting something inside the div. We are actually trying to put something inside the div. What are we putting? We are actually composing a string, concatenated string with a comma and putting all the values there. But now what we are actually trying to do, we want to try to do something differently. Now let me do something differently. ఇది ముందు పిక్ చేసే బందరు ఇది ఫస్ట్ పెట్టేస్తాను ఎప్పుడు పెట్టినా పర్లేదు ఇది ఓకే డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఆర్డర్ మ్యాటర్ కాదు కదా అక్కడ ఇప్పుడు చిన్న పని చేద్దాం రైట్ ఆ ఒక్కదానికి లెట్ us compose something. For that one small thing, let us do something differently. So the student has to be arranged in an array. That's what you already know. Am I right? Idanto array lo arrange cheyali. Sorry, table. Table is nothing consists of rows and columns. So now let me compose it like this. This HTML is going to be composed for each student. There is a tr, td. This comma is going to be replaced by td or opened by td, and this is also going to be replaced by the same. Let me line wrap this for now. Plus at the end a td is to be closed and tr is to be closed. td tr రెండు క్లోజ్ చేస్తాను. టేబుల్ వస్తుందా? టేబుల్ రా ఓపెన్ చేశాను, td ఓపెన్ చేశాను, td క్లోజ్ చేశాను, td ఓపెన్ చేశాను. ఓకే టేబుల్ కనపడుతుంది. టేబుల్ వచ్చేస్తుందా? అవుట్పుట్ లో టేబుల్ ఒక్క రో తోటి టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుందా? What will be the output? ఏమీ రాలా. ఎందుకు ఏమీ రాలేదు? ఎందుకు? ఎర్రర్ ఏమన్నా ఉందా కన్సోల్లో? ఎర్రర్స్ కూడా ఏం లేవు. కానీ ఏమి రాలే అవుట్పుట్. ఎందుకు రాలేదు చెప్పాలి. టేబుల్ రో ఓపెన్ చేశాను, టేబుల్ డేటా పెట్టాను, అంత బాగానే చేశానుగా. ఎందుకు రాలేదు?
అన్ని అన్నం వండాం, కూర వండాం, అన్ని బాగానే వండాం. పొట్టలోకి ఎందుకు వెళ్దు? ముందు అక్కడ ఆకు వేయలేదు, ఆకేసి వడ్డించలేదు కదా, అంతా బాగానే చేసాం. కానీ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ పెట్టకపోతే టేబుల్లోకి ఏం వెళ్తుంది? ఒక టేబుల్ పెట్టి ఆ టేబుల్లో తోస్తే అప్పుడు వెళ్తాయి అన్నీ. అప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ రెండర్ అవుతుంది. అయినా అవలేదు, ఏదో చిన్న తప్పు చేశానా? వచ్చిందా? చేశాను. సో J1 3940 48 ఒక్కడిది టేబుల్ కింద కంపోజ్ చేసాం. అలా కాదు, మన అందరిది టేబుల్ లా రావాలి. For all the people I want to get a table. For all the people I want to get the table. How do I do it? Now I can simply run a loop here. ఇక్కడ you can run a loop. ఎలాగా? For I is equal to 0, I is less than. ఎంతమంది స్టూడెంట్లు ఉన్నారు? ఎలా వస్తుంది? obj1 డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎలా తెలుస్తుంది? object1 లో స్టూడెంట్స్ డాట్ లెంగ్త్ ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి to do this job. I కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఒకే టేబుల్ అందరూ వెళ్ళిపోతాయి, అవునా? ఒకే టేబుల్లో అందరూ వెళ్ళిపోతాయి. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఎన్ని టేబుల్స్ వస్తాయి అవుట్పుట్లో? ఎన్ని ఉంటే వచ్చేస్తాయి? 7 వచ్చేస్తాయి. 7 కన్నా ఎక్కువ తక్కువ ఎవరైనా? ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ డేటా చూపించిన? 1 2 3 4 5 6 7 7 టేబుల్స్ వస్తాయి. చేసి చూడు, చేసి చూసి అప్పుడు చెప్పు 7 వస్తాయని. వేరే నెంబర్ ఎవరైనా చెప్తారా 7 కాక?
వర్డ్ ర్యాప్ తీసుకోండి. ఇక్కడ పైన వర్డ్ ర్యాప్ ఉంటుంది, దీంట్లో కూడా వర్డ్ ర్యాప్ ఉంటుంది, మన జీనీలో కూడా. లైన్ ర్యాప్ లాస్ట్ డౌట్ వస్తుంది. నితిన్ ఏమైపోయినాయి? ఓటు రావాలి కదా మనకి. మన 7 వస్తాయన్నాడు కదా. ఇతన్ని గాలిలో కలిసిపోయింది. ఆబ్జెక్ట్లోని డేటాను తీసుకొచ్చి HTML టేబుల్లా కంపోజ్ చేస్తున్నాం. కానీ చేసే ప్రాసెస్లో మనం చేస్తున్నది కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ కాదు. చూడండి ఏం జరుగుతుంది. అవుట్పుట్ చూస్తే అంత బాగానే ఉంటుంది, అంత కరెక్ట్గా చేసాం అనుకున్నా చివరి ఒక అబ్దుల్ ఒకడే కనబడతాడు. ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకలా? ఎవ్రీ టైమ్ లూప్ బాగానే ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి క్లియర్. బట్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? యు ఆర్ ఓవర్ రైటింగ్ ది ఇన్నర్ HTML. ఇన్నర్ HTML ప్రతిసారి కొత్త దాంతో అప్డేట్ చేస్తున్నారు, పాతదాన్ని కన్సిడర్ చేయట్లా. మీ పాతదాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలంటే += కొట్టండి, అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. అప్పుడు కూడా మనం చేసే తప్పు కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు అంతమందికి అన్ని టేబుల్స్ వస్తాయి? ఇదో టేబుల్, ఇదో టేబుల్, ఏ టేబుల్ ఆ టేబులే. అందులో మీరు చూడండి అన్ని ఈక్వల్ విడ్త్ లేవు, ఒకే విడ్త్ లేవు. ఈ టేబుల్ ఉన్న విడ్త్ ఈ టేబుల్ లేదు. సో అన్ని ఇండిపెండెంట్ టేబుల్స్ అయిపోయినాయి, అది తప్పే. వీ వాంట్ కీప్ ది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ టేబుల్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ టేబుల్ తీసేయాలి, ఈ టేబుల్ ఇక్కడ తీసేయాలి. తీసేసి లూప్ బయట రాయాలి, లూప్ బయట పెట్టాలి. ఇక్కడ body.innerHTML = టేబుల్ అని రాయాలి ఫస్ట్. లూప్ బయట మళ్ళీ body.innerHTML += టేబుల్ క్లోజ్ చేయాలి. అప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఆ టేబుల్ కాంపోనెంట్ ని లూప్ బయట తీసిపోయాం, లూప్ లోపల రోస్ మాత్రమే రాస్తున్నాం. లూప్ ని టేబుల్ ని లూప్ బయట బిగిన్ చేసాం, లూప్ అయిన వెంటనే క్లోజ్ చేసాం. ఇప్పుడు చూస్తే అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఎక్కడ తన్నింది? ఏం తన్నింది? ఏంటో
క్లోజ్ చేయాలి కదా, ప్రతి రోని క్లోజ్ చేయాలి కదా, ప్రతి రోని క్లోజ్ చేయాలి కదా. Something wrong. body.inHTML. ఓకే, ఇంకో పని చేద్దాం, లేకపోతే సింపుల్ పని చేద్దాం. ఇలా ఇంత కాంప్లెక్స్ చేయక్కర్లేదు. దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ గాట్ టు నో. ఒక బ్రౌజర్లో ఒకలా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో ఆ బ్రౌజర్ now let us do this way. Let us define a variable string. So that string in concatenate చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఆ స్ట్రింగ్ ని str కి అసైన్ చేద్దాం. This may be a better way of doing it. Though there is no logic at all. ఎందుకంటే టేబుల్ ఓపెన్ చేసి ట్యాగ్ రాస్తున్నాం, వెంటనే బ్రౌజర్ ఏమనుకుంటే టేబుల్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. కానీ అది చేయలేదు మనం ఆ పని. చేయకుండా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఒకటి అసైన్ చేస్తాం. మళ్ళీ ట్రైన్ టు రైట్ టీఆర్ ట్యాగ్. ఇక్కడ అప్పటికి ఆ టేబుల్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లేదు కాబట్టి బ్రౌజర్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రకారం అది తీసి పడేస్తుంది. సో దట్స్ వాట్, దిర్ ఇస్ నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ కంపోజ్ చేసుకున్నాం ఎంటైర్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఆ స్ట్రింగ్ చివర ఇన్నర్ HTML కి అసైన్ చేసాం. అప్పుడు దట్స్ హౌ వి ఆర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. A problem that cannot be really, if you can really analyze it, this is a different matter. But the analysis of the problem is different here. Now this table, now you can find out the table is of same equal width. You could just say, okay, width on the table. మరి ఇది నేమ్ ఏజ్ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది మార్క్స్. మరి ఇంకోటి యాడ్ అయితే ఇప్పుడు నేమ్ ఏజ్ మార్క్స్ మనకు తెలుసు కాబట్టి సరిపోయింది. ఇంకోటి యాడ్ అయితే అలా మన ఇష్టం వచ్చిన ప్రాపర్టీస్ ఇస్తే అప్పుడు కూడా టేబుల్ కావాలి నాకు. ఇక్కడ STU అన్నది పెట్టుకుని ఏదో చేసుకున్నాం. ఈ మూడు తెలుసు కాబట్టి చేసాం. అలా తెలియకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తాం?
మరి అప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫర్ ఓకే prop in stu for property in stu లో ఉన్న ప్రాపర్టీ right, you are going to compose the same string str plus is equal to for property in stu you are going to first compose str plus is equal to టేబుల్ రో బిగించేయాలి. అలాగే ఫర్ లూప్ అయిపోయిన వెంటనే టేబుల్ లో క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు str ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు td ఓపెన్ చేసి దానికి stu ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆ ప్రాపర్టీని కంపోజ్ చేసి మళ్ళీ tdని క్లోజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఇది లేకపోయినా వర్క్ చేస్తుంది. ఇది మొత్తం కామెంట్ చేసినా కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ గురించి మనం ఎక్కడ మాట్లాడలా. We are not talking about property now. The property we are dynamically taking, irrespective of the name of the property. Now, if you see the output, you will be getting the same output. కొత్త ప్రాపర్టీ యాడ్ చేసినా కూడా మీకు ఇష్యూ లేదు. ఇప్పుడు దానికి ఇంతకుముందు కొత్త ప్రాపర్టీ యాడ్ చేస్తే రాదు కదా. ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు అవుట్పుట్లో 4th కాలం ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. Compared to earlier, now we are dynamism. Irrespective of the number of columns based on the number of columns in the data, it will be composing the appropriate rows. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఎంప్లాయీస్ స్టూడెంట్స్ ఎంప్లాయీస్ ఇద్దరు ఉన్నారు, అలాగే ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉన్నారు. ఇద్దరికి వేరే టేబుల్స్ రావాలి,
మరి పెద్ద డేటా కూడా రావాలి నాకు అవుట్పుట్లో. ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రెష్ కొడితే స్టూడెంట్ సంథింగ్ చిన్న తప్పు చేసాను, చిన్న తప్పు చేసాను, కామ పెట్టలే పైదాన్ని, ఇక్కడ దీని కామ పెట్టాలి. స్టూడెంట్ ఒకటే వస్తుంది, ఎంప్లాయీ టేబుల్ కూడా రావాలి నాకు. స్టూడెంట్ టేబుల్ వేరు, ఎంప్లాయీ టేబుల్ వేరు. మరి ఎలా? కెన్ యూ కస్టమైజ్ ఇట్ నౌ? దీనికి కొంచెం కస్టమైజ్ చేసి స్టూడెంట్స్ అనేది కాదు, ఇక్కడ ఏదైతే అది అక్కడ ఏ టేబుల్ ఉంటే ఆ టేబుల్ తీసుకోవాలి, దాన్ని కంపోజ్ చేయాలి. ఎవరి టేబుల్ వాళ్ళదే మళ్ళీ. ఫర్ p in obj1 అప్పుడు ఇది రిపీట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ p ఉంది కదా, ఆ pని తీసుకుంటాం. obj ఆఫ్ p డాట్ లెంగ్త్, obj ఆఫ్ p ఆఫ్ i, obj ఆఫ్ p ఆఫ్ i. అయిపోయింది, ప్రాబ్లం సాల్వ్. ప్రాబ్లం సాల్వ్డ్. 2 టేబుల్స్ వచ్చేస్తాయి. రెండు టేబుల్స్, వేరు టేబుల్స్ ఇవి. ఈ టేబుల్ వేరు, ఈ టేబుల్ వేరు. లేదు మీకు అనుమానం ఉంటే ఇలా చేయండి, టేబుల్కి ఐడి కూడా పెట్టండి. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ p ప్లస్ టేబుల్కి ఐడి పెట్టాం. రెండు టేబుల్స్, వేరు ఐడీస్, వేరు టేబుల్స్. ఆ p అన్నది ఐడి, ఎంప్లాయీస్ అయితే ఎంప్లాయీస్, స్టూడెంట్స్ అయితే స్టూడెంట్స్, అదే టేబుల్ ఐడి. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ దాట్ there are 2 different tables, how do I know whether there are 2 different tables or not? మీరు అడగొచ్చు కదా, you may be asking me. I can hide one table now. So t1 is equal to document dot get element by id of students. t1 is an object. t1 dot style dot css है ना, अंतेना? How do we say style? t1 dot style dot css. t1 dot style dot border is equal to 1. Something wrong. t1 dot style dot t1 style ఇవ్వచ్చు కదా, టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ కదా.
something wrong. Play the T1 dot style dot display. I can hide the table. T1 dot style dot display none. Okay. నేను అది చెప్పాలి కదా. T1 dot style dot display is equals to block. Now it is coming. T1 has come. T1 dot style dot border is equal to 1 pixel solid gray. So you can get the T1. T2 body you can independently get it. You can independently get it. T2 also. You can also get T2. Independently you can also get T2. And you can also get అంటే అది కావాలి అంతే. $#employees or you can also set it like this. TR background color ఇక్కడ ఏదో కొంచెం స్టైల్ తేడా వస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే. సో రో ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. సో ఆ రో ఎలిమెంట్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయొచ్చు. This is one I will tell you. Anyway, what the dollar options and all I will let you know. How to select the objects by using a dollar symbol. Anyway, we will be selecting. But what I am trying to tell you is JSON objects can be converted into a kind of whatever the representation. అంటే నేను ఇక్కడ HTML ఏం పాస్ చేయాల. What did I do? Everything has been rendered through JavaScript. The whole HTML table is composed through JavaScript. So that's what you are actually seeing. That's what you actually are seeing. And T2 also you can get. How do you get T2? The second table. Table తేవాలంటే ఎలా? T2 is equal to say T2 is equal to document dot get element by ID. ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ చూస్తే ఏమైనా కనపడద్దా? వ్యూ పేజ్ సోర్స్. మీకేం టేబుల్స్ కనపడవు. ఎందుకు? మీరు రాసిన కోడ్ డైనమిక్గా జనరేట్ చేసిన టేబుల్స్ని. ఆ టేబుల్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏం కనపడదు మీకు. బట్ యూ నీడ్ టు నో. హౌ డు ఐ నో? ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ కొడితే అప్పుడు కనపడుద్ది. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ కొడితే then you are able to see here table body TD table employees. ఇది ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. ఐడి ఉంది కదా ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా. సో టేబుల్ ఎంప్లాయీస్. So here what you are doing is copy in the HTML output cell. You can also do. So you can take it. Now table body, table row, another table row, table data. So you can take it. So let me give you a short break. Let's join again to understand more on this same thing. So you all need to practice the same.
ఇదేంటి డెలిట్ కదా వెళ్ళలేవు అసలు ఛార్జెస్ ఏం చెప్పు రాసినది కోడ్ కాపీ చేస్తాను అన్న ఆబ్జెక్ట్ తీసుకో